Tiju's Academy, Mavelikara. Today I am here to continue with the part that was earlier done. So, namalku nerthe oru session undarunnu which was vocabulary related to weather. That was part 1, and now I am here with part 2, and we'll be continuing with the various words. Namalku IELTS inde ella taskilum normally important aanu weather related aayittulla karyangal. So, if you want to tell a story or if you want to tell something about an experience that we had, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ്, അവിടുത്തെ വെതർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വൊക്കാബുലറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 2 പോവാണ്, പാർട്ട് 1ൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് is our word close. Basically close means warm and uncomfortable. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, which is we don't have a humid climate in the UK, but in summer it is often close, which leaves you feeling sweaty and lethargic. അപ്പോൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അങ്ങനെ വളരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. അത് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാം ആൻഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ, അത്രയും ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നോർമലി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് വേർഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ കംഫർട്ടബിൾ ക്ലൈമറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് വി ഹാവ് ഇസ് വാം. വാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു വേർഡ് തന്നെയാണ്, വിച്ച് മീൻസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ്. ചൂടുമല്ല ബട്ട് തണുപ്പുമല്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും ലൂക്ക് വാം. നമ്മൾ ലൂക്ക് വാം എന്നൊക്കെ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വാം ഇസ് എൻ അതർ വേർഡ്. അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ആസ് ഫീലിംഗ് ദ വാം സ്പ്രിംഗ് സൺഷൈൻ ഓൺ യുവർ ഫേസ് ഇസ് സച്ച് എ ട്രീറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ലോങ് കോൾഡ് മന്ത്സ് ഓഫ് വിൻ്റർ. അപ്പോൾ വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാം സൺഷൈൻ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻറ്റയർലി ഹോട്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ തണുപ്പുമല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വാം എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് സൺബേൺ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ന്യൂസിലൊക്കെ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡാണ് സൺബേൺ, ബിക്കോസ് നമ്മളെ സൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ഹോട്ട്. സോ സൺബേൺ ബേസിക്കലി മീൻസ് പെയിൻഫുൾ റെഡ് സ്കിൻ കോസ്ഡ് ബൈ ബീങ് ഇൻ ദ സൺ ടു ലോങ്. ഈ UV റേഡിയേഷനൊക്കെ ഒത്തിരി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ റഫ് ആൻഡ് റെഡ് പാച്ചസ് പോലെയൊക്കെ വരും. Right, sometimes your skin could peel off. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ you could use the word sunburn. And then there's another thing, exposed to sunlight. So ഇതൊക്കെ ഒരു സിമിലർ മീനിങ്ങിൽ വരാവുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്, which is allowing strong sunshine to fall on the skin. Example sentence which says it's important to limit our exposure to sunlight as sunburn can lead to skin cancer. So നമ്മൾ ഈ രണ്ടിനെയും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൺബേൺ, എക്സ്പോസ് ടു സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓക്കെ ഐ വെൻറ്റ് ടു ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് എ സൺബേൺ അങ്ങനെ പറയാം, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വാസ് എക്സ്പോസ് ടു ദ സൺലൈറ്റ് ഫോർ ടു ലോങ് വിച്ച് ലെഡ് മീ ടു ഹാവ് എ സൺബേൺ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഫോമിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Right, and now we are moving on to the next slide. So ഇവിടെ നമ്മളുടെ first word is suntan or tanned. Again, we are all familiar with this. Suntan basically means brown skin which is caused by long periods of exposure to sunlight. Sunlightൻ്റെ exposure കുറേ നേരമുള്ളപ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ ഡാർക്കായി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, and that is a suntan. Example, Jay got a great suntan on a sailing holiday in Greece and arrived home looking tanned and healthy. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ദ വേർഡ് ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ സൺ ടാൻ നോർമലി ബീച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലൊക്കെ വി ക്യാൻ യൂസ് എ വേർഡ് ടാൻ, റൈറ്റ്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് വി ഹാവ് ഇസ് സൺസ്ക്രീൻ. അഗൈൻ ദാറ്റ്സ് also known as suntan lotion. It's a cream or lotion that protects the skin from being damaged from the damaging UV rays of the sun. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി സെയിം ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് സണ്ണിൻ്റെ റേസ് നമ്മൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സൺ ടാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വി യൂസ് സൺസ്ക്രീൻ. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ആസ് ചിൽഡ്രൻ വി വർ നെവർ അലൗഡ് ടു പ്ലേ ഇൻ ദ സൺ വിത്തൗട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ഓൺ. അപ്പോൾ അഗൈൻ നമ്മൾ ബീച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ആസ്ക്സ് യു അബൌട്ട് എൻ ഔട്ടിംഗ് ഓർ എ ട്രിപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് വിത്ത് സംവൺ ഓർ വിത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ വൊക്കാബുലറി നമ്മൾക്ക് അവിടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം with these words, because അത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്പെസിഫിക് ആണല്ലോ, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇസ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇനിയും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് പോവാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഗ്ലോറിയസ് വെതർ. ഗ്ലോറിയസ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ബേസിക്കലി മീൻസ് വണ്ടർഫുൾ വെതർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ഹാഡ് ഗ്ലോറിയസ് വെതർ ഓൺ എ ഹോളിഡേ ഇൻ ഫ്രാൻസ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലുള്ള ആ ഒരു വെക്കേഷൻ ഓർ ദ ഹോളിഡേ ദാറ്റ് ദേ സ്പെൻഡ്, ദേ ഹാഡ് ഗ്ലോറിയസ് വെതർ. അപ്പം നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് വാസ് നല്ലതായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് കംഫർട്ടബിൾ, ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് വേർഷൻ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, ഗ്ലോറിയസ് വെതർ. ദ വെതർ വാസ് സോ ഗുഡ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് വി ഹാവ് ഇസ് ഫൈൻ വെതർ.
Fine weather എന്ന് പറയുമ്പം it is lots of sunshine and no rain. Basically fine weather എന്ന് പറയുമ്പോൾ the weather was good. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല വെതർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ fine weather എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. The fine weather we are having at the moment has lifted everyone's spirit. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഫൈൻ വെതർ കാരണം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് എവ്രിവൺസ് സ്പിരിറ്റ്സ് മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ വെതർ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിഡേ ട്രിപ്പിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ വേർഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ്. Right, so now we are moving on to the next group of words, which is pleasant weather. Pleasant weather endana warm temperatures and mainly clear skies. Pleasant weather ennu parayumbol nammalku ipo default aayittu okay nalloru climate aayirunnu alle nalla weather aayirunnu, right, uncomfortable allayirunnu ennulla oru situation we could use the word pleasant weather. Example undu, Jerry made the most of the pleasant weather to get some gardening done. അപ്പോൾ എന്താണ്, പ്ലസൻറ്റ് വെതർ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഡു ഹിസ് ഗാർഡനിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റി, അല്ലെ ആ വെതർ നല്ലതായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഈസിയർ ഫോർ അസ് ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഡൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്ലസൻറ്റ് വെതർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the next is a break in the weather, which basically means when the rain stops for a while. A break in the weather, adane weather undayirunna aa current condition avada ninnu, right? That's why. So when the rain stops for a while, it only stopped for a while. Appo maybe adu pinneyum continue cheyidu nanu ante baaki, right? So we have a usage example undu, which is I waited for a break in the weather before taking the dog for a walk. Appo aa rain allengil aa weather inde aa oru rain nilkan vendi njan wait cheyidu so that I could take my dog out for a walk. അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ സ്പെൽ ഓഫ് ഫൈൻ വെതർ. എ സ്പെൽ ഓഫ് ഫൈൻ വെതർ മീനിങ് എന്താണ്, എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വെതർ. ഇറ്റ്സ് എ സ്പെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാജിക്കൽ സ്പെൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലായിരിക്കും എന്നാണ് ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്പെൽ ഓഫ് ഫൈൻ വെതർ. എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ യൂസേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ്സ് ബിൻ എ പ്രിറ്റി ഓഫുൾ സമ്മർ ബട്ട് വി ആർ ഫൈനലി എൻജോയിങ് എ സ്പെൽ ഓഫ് ഫൈൻ വെതർ. റൈറ്റ്, ഇത്രയും നാളും ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമ്മർ ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഫൈനലി വി ഹാവ് എ സ്പെൽ ഓഫ് ഫൈൻ വെതർ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, ഇപ്പം നമ്മൾ പോയ ടൈമിൽ ദ ടൈം വാസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെന്ന ടൈമിൽ ഇഫ് ദ വെദർ വാസ് നോട്ട് ഗുഡ്, പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ വെദർ ടേൺ ഫൈൻ. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് words. Right, the next thing that we have is clear blue skies, where it's basically a sky without clouds. Our words will തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ്, ദ ക്ലിയർ ബ്ലൂ സ്കൈസ് ഡ്രൂ ഹോർഡ്സ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ടു ദ ബീച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ലൈവ് കാണുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലിയർ ബ്ലൂ സ്കൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്കൈ വിത്തൗട്ട് ക്ലൗഡ്സ്. അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ യൂസേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, the clear blue skies drew hordes of tourists to the beach, right? അപ്പോൾ ആ സ്കൈസ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത്. സോ യു കുഡ് സേ we planned an outing because of the clear blue skies. അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ. Then we are moving on to the next group of words. Basically ഇത് വിൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അവിടുത്തെ വിൻഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് പറയുന്നത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വിൻഡ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫെമിലിയർ വേർഡ്, എ നാച്ചുറൽ കറൻറ്റ് ഓഫ് എയർ. നല്ല കാറ്റുള്ളപ്പോൾ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ, there wasn't enough wind to go sailing so they kayaked instead. വിൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നു, സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നോ റൈറ്റ്, സെയിലിന് വേണ്ടി വിൻഡ് വേണം, പക്ഷേ അതില്ലായിരുന്നോണ്ട് ദേ ഡിസൈഡ് ടു കയാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ചെറിയ കനു പോലത്തെ ബോട്ടിൽ പോകുന്നതാണ്. സോ ദേ ഡിസൈഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ്. അഗൈൻ വിൻഡും നമ്മൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് വിൻഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. ജനറലി നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു വേർഡാണ്. And the next is windy. So wind എന്നുള്ള വേർഡ് വിൻഡിയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നാ, where there is a lot of wind. വിൻഡ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ്, we could feel it. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ you could use the word windy. So example ഇവിടെ യൂസേജ് ഉണ്ട്. It was a windy day and Dan spent the afternoon flying his kite. Again, windy ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് you could do something, right? Kite അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിൾ if you see, wind ഇല്ലായിരുന്നോണ്ട് they couldn't go sailing. So but if you want to talk about the time you went sailing, you could use the word windy, right? Windy ആയിരുന്നോണ്ട് we could sail, right? Alright, so നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഡിലോട്ട് പോവാണ്, which is breeze. Breeze basically means light wind. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഫ്ലാഗ് വാസ് ഹോയിസ്റ്റഡ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മാസ്റ്റ് വെയർ ഇറ്റ് ഫ്ലാപ്പ് ജെന്റ്ലി ഇൻ ദ ബ്രീസ്. ബ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കാറ്റ്, പതുക്കെ ഉള്ള കാറ്റ്.
റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്തു. വി നോ ഹൗ ഫ്ലാഗ്സ് ആർ, റൈറ്റ്? ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ വിൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ബേസിക്കലി ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം. റൈറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ഹൈ വിൻഡ്. അഗൈൻ ഹൈ വിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ട്രോങ് വിൻഡാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ദ ഫോർകാസ്റ്റ് വാണ്ട് ഓഫ് ഹൈ വിൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫോളൻ ട്രീസ്. ഫോളൻ ട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് ദർ വാസ് എ ഹൈ വിൻഡ്. വിൻഡ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് കോസ് ചെയ്തു, ആ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വി കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് എന്ന മീനിങ് ഉള്ള ഹൈ വിൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now we are moving on to the next group of words. Okay, these are mostly a bit poetic. നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗെയിൽ. ഇത് പണ്ടത്തെ നമ്മൾ പോയിംസ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്താൽ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആർ വെരി പോപ്പുലർ. ഗെയിൽ, ഗസ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ്. ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് വി ഹാവ് ഇസ് ഗെയിൽ. ഇറ്റ് മീൻസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് വിൻഡ്. അപ്പം മുമ്പേ നമ്മൾ വിൻഡ്, വിൻഡി പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളപ്പോഴാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ഗെയിൽ. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ദ ഗെയിൽ ബ്ലൂ ഓൾ നൈറ്റ് ആൻഡ് കോസ് ഡാമേജ് ടു സെവറൽ ബിൽഡിങ്സ്. അപ്പം ഗെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല ഗെയിൽ, അപ്പം നല്ല ഗെയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ആയിരുന്നു, വി കുഡ് നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ വി കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് ഗെയിൽ. Alright, so the next word we have is gust. Again, it means a sudden strong blast of wind. പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റടിക്കത്തില്ലേ, പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഇറ്റ് വാസ് എ ഫിയർസ് സ്റ്റോം വിത്ത് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് അപ് ടു 80 miles an hour. അപ്പോൾ ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോം ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സഡൻ സ്ട്രോങ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് വിൻഡ് വന്നു. സോ വി കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് ഗസ്റ്റ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ്. The next word we have is blustery. Blustery means blowing in strong gusts. Again, നമ്മൾ gusts എന്താണ് പറഞ്ഞത്? It's a strong, sudden strong blast of wind. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് gusts വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് blustery എന്ന് പറയാം, റൈറ്റ്? എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, കാലീസ് umbrella turned inside out in the blustery weather. വെതറിൻ്റെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ നിമിത്തം, because of the gust, the umbrella turned inside out. The umbrella turned inside out. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because of the strong winds, right? And that is why we use the word blustery. The next word that we have is wind chill, right? So when the wind makes the air feel colder than the actual temperature. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാം, നോർമലി ടെമ്പറേച്ചർ ഇച്ചിരി വാം ആയിരുന്നു, ബട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ there was a chill in the air. Why? Because of an air. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, എയർ വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞത്, റൈറ്റ്? അന്നേരമാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡാണ് വിൻഡ് ചിൽ. എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് അബവ് ഫ്രീസിങ് ബട്ട് ദ വിൻഡ് ചിൽ ഫാക്ടർ മേഡ് ഇറ്റ് ഫീൽ മോർ ലൈക്ക് -5. അപ്പോൾ -5 ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വിൻഡ്. അപ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് വന്ന ആ ഒരു വിൻഡ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കൂടുതൽ കോൾഡാക്കി, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് ചിൽ എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് ആണിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ബേസിക്കലി ദീസ് ആർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു കുഡ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ദ വെദർ, ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് വെറെവർ യു വർ. സോ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ട്സ് ദ വെദർ ലൈക്ക് ഇൻ യുവർ പ്ലേസ്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ യു കുഡ് യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ടു ഡിഫൈൻ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മളിനിയും നമ്മളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ക്ലോസ്. ക്ലോസ് വാസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് മെൻറ്റ് വാം ആൻഡ് അൺകംഫർട്ടബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ്. കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെദറിന് ദർ ആർ സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, തണുപ്പുള്ള വെദറിന് ദർ ആർ സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, പിന്നെ വിൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദർ ആർ സർട്ടൻ വേർഡ്സ് ഫോർ ദോസ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാം അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് വേണം ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ, റൈറ്റ്? So the next is the words were close. We started with close, and then which basically meant warm and uncomfortable. Then there was a word warm, which means a temperature in between hot and cold. Then we have the word sunburn. Basically നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, mostly beach related അല്ലെങ്കിൽ desert related അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ even tropical climate, sun ഒത്തിരി harsh ആവുന്ന ടൈമിൽ you could use the words sunburn or exposed to sunlight, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു, these were the words, right? And next we went to suntan. Again, sun related words നമ്മൾക്കിത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. We talked about suntan or getting tanned, right, which is the brown skin that is caused by long periods of exposure to sunlight. And then we talked about sunscreen, which is basically a lotion that protects your skin from the damaging UV rays.
And then we talked about glorious weather, which is the most wonderful weather that you could have. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു explanation ആണ് in your mind എങ്കിൽ you could use glorious weather. Then we have fine weather. Again, lots of sunshine. It was pleasant. It was comfortable. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ try to define ചെയ്യാൻ try ചെയ്യുമ്പോഴാണ് we could use the word fine weather. Right. Next we have the word pleasant weather. Again, it's a positive meaning where we talk about warm temperatures and mainly clear skies. But temperature out warm and skies out clear and it's a comfortable weather. The next word that we learned, the next was a break in the weather. That's the word meaning, right? When the rain stops for a while. So rain stopped for a while, so there was a break in the weather. And then we have a spell of fine weather. Fine weather, it was a spell, as in it lasted for a short period. That's why we call it a spell. A spell of fine weather. Examples under. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് we had a spell of fine weather അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. And the next word is clear blue skies. The skies were clear. Another than the skies were clear. There were no clouds, right? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്കൈനെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു picturesque ആയിട്ടുള്ള ഒരു picture if you're trying to paint with your words, you could use these kind of words. And next നമ്മൾ പറഞ്ഞത് wind ആയിരുന്നു. We talked about the words that related to wind. We started with wind, which means a natural current of air. And then we talked about windy, which basically translates to when there is a lot of wind. And then we talked about breeze, which is light wind. And then we talked about high wind, which is basically strong wind. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതനുസരിച്ച് പറയാം. ചെറിയ കാറ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളപ്പോൾ യു കുഡ് യൂസ് വിൻഡ്. നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു, ഒത്തിരി പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളതല്ല, ബട്ട് മൈൽഡായിട്ട് കാറ്റുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യു കുഡ് യൂസ് ദ വേർഡ് വിൻഡി. അഗൈൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ തന്നെ ഒരു യൂസേജിൽ നമുക്ക് ബ്രീസ് പറയാം. ഇറ്റ് വാസ് ബ്രീസി എന്നൊക്കെ ബ്രീസി എന്നും യൂസ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ബ്രീസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് വിൻഡിന് നമ്മൾക്ക് ഹൈ വിൻഡ് എന്ന് പറയാം. Right, and the next group of words were gale, gust, blustery and wind chill. Again, gale is another stronger form. The wind is very strong. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ gale എന്നുള്ള word യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Sudden and strong ആയിട്ടാണ് wind വന്നതെങ്കിൽ we'll use the word gust. Right, ഇനി കുറേ gust ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ we'll use the word blustery. And then in the end we finish it with wind chill. Wind chill എന്ന് പറയുമ്പോൾ when wind makes the air feel colder than the actual temperature. അപ്പോൾ you should pay attention that it makes the temperature colder. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ wind chill എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Right, so these were all that I planned for today. നമ്മളുടെ part 2 ആയിരുന്നു വെതറിൻ്റെ. Probably part 3 അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ബിക്കോസ് വെതർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. സോ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ടാസ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഡു ഇസ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു തിങ്ക് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ഓർ സിനാരിയോസ് ദറ്റ് വി ഹാവ്. എന്നിട്ട് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ടു ഡിഫൈൻ ആ മൂമെൻറ്റ് ഓർ വട്ട് എവർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു കൺവേ. അപ്പോൾ മീനിങ്ങും യൂസേജും നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. I hope the class was good. So bye.